gather up. And I am really glad to see everyone today. I don't know how many of us wish we would never have to be here. And maybe in a parallel universe, there is no war, and February 24th is just another day, but not here, not now. For Ukrainians around the world, this day has split our lives on before and after. This day will be forever engraved in our memories and in our souls. And I know that right now is really challenging times. Political climate is changing, and the news flow the past few weeks can make us feel hopeless. But I want to tell you, and the whole world along with it, that we're not giving up. We're not surrendering. And we're definitely not losing. Putin wanted to take Kyiv in 3 days, and see, 3 years later, we are standing. They wanted to liberate Russian-speaking people. We switched to Ukrainian. We used our language as a weapon. 3 years ago, they wanted to tear us apart, but we united. They wanted and still want to destroy us, but we rise from ashes. The harder they hit, the higher we rise. And no one can ever take our identity away from us. It runs through our veins, and this is one hell of a thing to fight for. Слава Україні! Слава нації! Україна! Україна! Ukraine! Thank you very much. But now I also want us to remember the price we're paying by standing here tonight. All the lives that were lost in this war. And now I want us to stay silent for a minute, remembering all the lives that are lost in this war. Thank you. Now I want to invite a person that made this whole thing happen. Katarina Campbell, she's a chairperson of Association of Ukrainians in Great Britain in Glasgow. Okay. Thank you everyone for being here. I'm going to start in English and then I will also say something in Ukrainian. So thank you again for being here today. Today marks 3 years since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine. 3 years of war, 3 years of destruction, 3 years of resilience. In the early hours of the 24th of February 2022, Ukrainians woke up to the deafening sound of explosions and air raids. It was a day that changed everything. Cities were bombed, families were torn apart, and life as we knew it was shattered. Millions of people faced a devastating choice: to flee their homes or to stay and fight for their country's survival. Over 10 million Ukrainians have been displaced from their homes. Many have sought refuge across Europe and beyond. But millions remain internally displaced, forced to rebuild their lives from nothing. More than 120 square kilometers of Ukrainian land remains occupied. Thousands of schools, hospitals, and homes have been reduced to rubble. The war has left over 20,000 Ukrainian children forcibly taken to Russia. This is just by officials' information. There's claims that it's been over 300,000 children.
These children were separated from their families, and this is a clear act of war crimes. Tens of thousands of Ukrainian soldiers and civilians have lost their lives, including those who were tortured, executed, and buried in mass graves in occupied territories. These are not just numbers, these are lives. These are families forever changed, homes that will never be rebuilt, and futures that have been stolen. We gather here today not just to remember, but to remind the world that the war is far from over. In the past 3 years, the world's attention has shifted. Headlines change, news crises emerge, and fatigue sets in. In the past 3 years, the world's attention has shifted. Headlines change, new crises emerge, and fatigue sets in. But for Ukraine, there's no pause. Every day, Ukrainians wake up to air sirens. Every day, families grieve new losses. Every day, the war continues. We cannot allow the world to look away. We must keep speaking, keep marching, and keep reminding people that Ukraine still fights for its survival. Ukraine's fight is not just for its own sovereignty, it's a fight for democracy, freedom, and the right of all nations to determine their own future. If we allow Ukraine to fall, we send a message that aggression and imperialism can go unpunished. We must not let that happen. This is why we stand here today. We remember, we resist, to affirm that Ukraine is not alone. Ukraine is still standing, Ukraine is still fighting. Ukraine will never be defeated. And in the light of recent events unfolding, we must underscore that nothing about Ukraine without Ukraine. We cannot allow any pursuit of peace without the involvement of Ukraine. Ukraine was attacked, Ukraine's territorial integrity was undermined. The people of Ukraine have suffered unjustly. We have fought and we have died for our land. Ukraine cannot simply be removed from the picture when discussing its present and future. We stand here today and we will continue to stand for justice, for freedom, and for Ukraine's rightful place in shaping its own future. Working. Okay. Так, дякую. Тепер я українську частину зачитаю. Дякую всім, хто сьогодні тут. Сьогодні минає 3 роки з того дня, коли Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну. 3 роки війни, 3 роки руйнувань, 3 роки незламності. У перші години 24 лютого 2022 року українці прокинулись від оглушливих вибухів і звуків повітряних тривог. Це був день, який змінив усе. Міста піддались бомбардуванням, сім'ї були розлучені, а звичне життя зруйноване. Мільйони людей постали перед страшним вибором – покинути свої домівки чи залишитися боротися за виживання своєї країни. Понад 10 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки. Багато хто знайшов прихисток у Європі та за її межами. Але мільйони залишаються вимушеними переселенцями в Україні, змушеними починати своє життя з чистого аркушу. Понад 120 тисяч квадратних кілометрів української землі досі окуповані. Тисяч шкіл, лікарень та житлових будинків перетворені на руїни. Війна забрала понад 20 тисяч українських дітей, і це лише за офіційними даними, яких примусово вивезли до Росії, розлучивши їх з родинами, і це очевидний воєнний злочин. Десятки тисяч українських військових і мирних жителів загинули. Серед них закатовані, страчені та поховані в братських могилах на окупованих територіях. Але це не просто цифра, це людські життя, це сім'ї, які більше ніколи не воз'єднаються. Це домівки, які більше ніколи не наповняться сміхом. Це зруйновані мрії за майбутнє. Мрії та майбутнє, яке так і не настало. Ми зібралися тут сьогодні не лише для того, щоб пам'ятати, а щоб нагадати світові, що ця війна ще далеко не завершена. За ці 3 роки увага світу змінилася. Заголовки новин змінюються, з'являються нові кризи і втома бере своє. Але для України паузи не існує.
Щодня українці прокидаються від звуків повітряних тривог. Щодня родини оплакують нові втрати. Щодня триває війна. Ми не можемо дозволити світу відвернутися. Ми маємо продовжувати говорити, продовжувати виходити на вулиці, продовжувати нагадувати, що Україна все ще бореться за своє виживання. Боротьба України – це не лише боротьба за власний суверенітет, це боротьба за демократію, свободу і право всіх народів самостійно визначати своє майбутнє. Якщо ми дозволимо Україні впасти, це означатиме, що агресія та імперіалізм можуть залишитись безнакараними. Ми не маємо права цього допустити. Саме тому ми стоїмо тут сьогодні, щоб пам'ятати, щоб чинити опір, щоб нагадати всьому світу. Ми разом з Україною. Україна продовжує стояти, Україна продовжує боротися, Україна ніколи не буде переможена. Також з огляду на останні події ми змушені ще раз наголосити. Нічого про Україну без України. Ми не можемо допустити жодних мирних домовленостей без участі України. Саме Україна зазнала нападу, саме її територіальну цілісність було порушено. Саме український народ зазнає несправедливих страждань. Ми боролися і будемо боротися за свою землю. Ми віддавали і віддаємо життя за свободу України. Україну не можна просто усунути з обговорень, коли йдеться про сьогодення та майбутнє. Будь-які рішення, ухвалені без України, це зрада її суверенітету, її народу та всіх, хто віддав життя за свободу. І ми стоїмо сьогодні тут і будемо стояти далі за справедливість, за свободу та за право України самостійно визначати власну долю. Слава Україні! Героям слава! Thank you very much. Next speaker, I would like to invite Alexei Tищенko. He is the consul of Ukrainian consulate in Edinburgh. Шановні українці та ті, хто підтримують нашу державу. Сьогодні ми зібралися, щоб згадати події, які змінили наш світ 3 роки назад. 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення російської армії в Україну. Того дня ми стали свідками найстрашнішої агресії в Європі після Другої світової війни. 3 роки боротьби, 3 роки незламної волі та мужності українців. Це час безперервної боротьби на фронті та підтримки за лінією вогню. Втрачені життя, пошкоджені міста, розбиті долі. Але водночас це історія неймовірної стійкості, солідарності і непохитної віри в перемогу. Ми пережили безліч труднощів, але кожен день давав нам усе більше сил для боротьби за нашу незалежність і свободу. Світ побачив, як сильний народ, який не дозволить нікому забрати свої права, свою землю, свою гідність. Нехай цей день стане нагадуванням про те, що ми не зламаємося, що ми нація, яка здатна протистояти будь-яким труднощам. І навіть у найтемніші часи ми зберігаємо світло надії на майбутнє. Слава Україні, героям слава! Слава Україні! Героям слава! And in English, dear Ukrainians and guests, dear Ukrainians and friends of our country, today we are gathered to remember the events that changed our world 3 years ago. On 24 February 2022, the Russian army launched a full-scale invasion of Ukraine. On that day, we witnessed the worst aggression in Europe since the Second World War. 3 years of struggle, 3 years of unbreakable will and courage of Ukrainians. This is a time for continuous struggle at the front and support behind the line of fire. Lost lives, damaged cities, broken destinies, but at the same time, it is a story of incredible resilience, solidarity, and unwavering faith in victory. Let this day be a reminder that we will not break, that we are a nation that can withstand any difficulties. And even in the darkest times, we keep the light of hope for the future. Glory to Ukraine, glory to the heroes. Glory to Ukraine! Glory to the heroes! Stop Russian terrorism! Stop Russian terrorism! Stop Russian terrorism! Stop Russian terrorism! Arm Ukraine now! Arm Ukraine now! Thank you.
for joining us here. I would like to emphasize how important help is right now, and I know that you all are feeling conflicted about donating to military effort. That is why I prepared a QR code over here that is solely medical supplies and evacuation vehicles that takes you to the PayPal of the Hospitaliers, the association organization that is has really good ties with Scotland. A lot of student organizations and OGB included are cooperating with them. So if you want to help and do not want to donate to military, please scan this QR code and remember that every pound matters. Slava Ukraini! Okay, and now I want to invite another speaker, a student, and we know that youth right now is very important because we want to go back to Ukraine and develop Ukraine after we win. So this is Alexander, the Glasgow University student. Thank you everyone for coming today on the third anniversary of Russia's full-scale invasion of Ukraine. Thank you to Glasgow, Scotland and the rest of the UK for your undeniable support of Ukraine and Ukrainians during these 3 years. It means a lot for us. I will start with a message in English for anyone listening on this speech here, and then make a short statement in Ukrainian for every Ukrainian currently outside our homeland. It has been 3 years since the board said that Ukraine would be defeated in 3 days. However, Ukraine stands strong against Putin's merciless war machine, despite all the challenges we had to endure. This ongoing war started even earlier than February 24, 2022. It began in 2014, when the Lugansk and Donetsk regions, as well as Crimea, were treacherously attacked and then occupied by Russia during a period of political instability in Ukraine. Undoubtedly, the Ukrainian people are tired, and we have wanted peace from the first day of this unjust war. But we don't want a peace at any price. We want a just peace, a strong security guarantees. Ukrainians have endured too many war crimes and atrocities at the hands of Russia to agree to a frozen conflict, let alone any agreements made behind our backs. I'll remind you of just a few of these crimes to refresh your memory. The Bucha massacre, the siege of Azovstal, nightly missiles and drone attacks, Russia's assault on the Ahmadit Children's Hospital, the recent attack on Chernobyl nuclear power plant, the destruction of the Kakhovska Dam, the inhuman treatment of Ukrainian Poles, the execution of civilians in occupied territories, and the abduction of Ukrainian children. The Russian Federation's long-term goals in its war against Ukraine are to dismantle the existing rule-based international order, break the unity of democratic countries, and return the world to an age of empires, spheres of influence, and colonial wars. The countries allied with Russia in today's axis of evil use the same motives to justify their own aggressive intentions in their respective regions. Thus, Putin's Russia represents a systemic and long-term threat to all democratic countries, above all to Europe. Unfortunately, Russia now has a greater chance of achieving some of its geopolitical goals than it had a year ago. The new world order will depend on the outcome of this ongoing war. The destiny of the world place is being decided right now. It's a high time for all of us to be as united as never. Support Ukraine if you don't want to live in a world where autocracy prevail, where war is tool of diplomacy, and where human rights are disregarded. I'm sure that United Kingdom, along with the EU and the other European allies, will continue to stand strong with Ukraine while strengthening themselves in the process. There is an opportunity for Europe to become a bastion against all imperial threats, whether from enemies or sometimes from even partners.
Do not waste it. There are many ways to help on individual level too. Donate to major Ukrainian foundations as United 24, Come Back Alive, Pritulas Charity Foundation, and Zemlячки. You can also simply ask any Ukrainian you know what the best way to help is. And I'm sure you will get an immediate answer. Now I want to switch to Ukrainian and share a short message with every Ukrainian who has come to St. Enoch Square today. Ми можемо бути сьогодні тут. Я можу стояти зараз на цій сцені лише завдяки воїнам, які захищають нашу країну. Думаю, що ми всі чудово знаємо, в якому доволі скрутному положенні знаходиться Україна у світлі останніх новин. Тому не забувайте, що кожен з нас є представником нашої країни в іншій державі. Думка про нашу країну складається з особистою думкою іноземців про кожного з нас. Кожен з нас – дипломат. Виконуйте свою дипломатичну місію, згадуючи про полонених, про російські військові злочини та шляхи допомоги Україні. Українська нація не раз довела, що може змінити думку інших. Тому й давайте не впасти в обличчя в бруд у цей дуже важкий та важливий для нашої неньки час. Слава Україні! Героям слава! And the last one. Thank you very much for your attention. Donate to Ukraine Charities Foundation. Stay with Ukraine. Stand with Ukraine against dictatorships, against Russia. Hello everybody, Raz. Today we stand here not just as students, not just as young people, but as the future of Ukraine. 3 years ago Russia tried to erase our identity, our freedom and our dreams, but they failed. Because Ukraine is not just a piece of land on the map. Ukraine is us, people. In our voices, in our hearts, in our determination to fight for a free and strong nation. We are the generation that will rebuild Ukraine, that will honor those who gave us everything. And that we will carry that forward. The world sees our resilience. History will remember our victory. And together we'll make sure that Ukraine not only survives, but thrives. Slava Ukraini! Thank you. Slava Ukraini! Dear friends, I'm very grateful to see you all here today, standing in solidarity with Ukraine during these important and crucial times. Today marks 3 years since Russia launched the full-scale invasion of Ukraine. But our fight didn't start in 2022 and didn't even start in 2014. Ukrainians have been fighting for freedom for centuries. We're not just defending our land, we're fighting for the right to exist as a nation. We're a nation of warriors, a land of resilience, a people who refuse to give up. Our ancestors fought for our independence, and today it's our turn. But being Ukrainian is not just about having a passport and not just saying, I support Ukraine. Being Ukrainian is about action. It's about asking yourself, who if not me will take responsibility? Who if not me will stand up and make a difference? This is a moment in the war, and we sincerely ask the world to give us maximum support. No one of us can predict what will happen next. But one thing must remain the same. Nothing can be decided on Ukraine without Ukraine. Scotland knows what it means to fight for identity and freedom. This is why your support matters a lot. Together we stand for justice. Together we stand for Ukraine. Slava Ukraini! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Thank you, Scotland! Thank you, Scotland! Thank you, Scotland! Thank you, Scotland! So now we're going to sing our anthem.
Давайте розпочнемо з нашого гімну. Ще не вмерла Слава Україні! Зараз ми будемо формувати колону і йти маршем. Я попрошу слідкувати за людьми в жилеточках. Ми формуємо ряд, колону з 5 і рухаємося в тому напрямку. Everyone, we now will begin the procession. Please form a line of 5 and move towards that way. Look at the people in the back. They will try and direct you. Okay?